Ah, you look great. Did you dye your hair again? It's dark red now. Nice. Nice choice. You look great. Thank you for joining. I'm glad to see you. It's been a while. Давно не виделись. How are you doing today? Great. Kind of nervous about the exam. Totally normal, so please just feel all the feelings, you know, as they say. То есть просто вот как есть, да, не not to suppress any of the feelings. But once again, since you do know everything, сегодняшняя сессия как раз давайте прям закрепим все основные моменты. But at the same Mhm. time, please tell me, расскажите пока, в принципе, что вообще вы делали все это время, in addition to the writing task that I was checking, besides that. Так, ну, я делала ридинги, листинги очень-очень много. Потом я очень много слушала английского, смотрела видео, вообще все, что будет на английском, на ютубе. Даже подкасты я слушала. Очень помогло. Супер, старались прям каждый день, да? Да. И читала слова. Per- Perfect, отлично. Ну да, сегодня уже, в принципе, сейчас, уже после нашего занятия вообще ничего не делайте, хорошо? Ну, то есть прям вообще расслабьтесь, лучше пораньше лечь спать, вот в таком хорошем настроении. Завтра прям супер пораньше встать, тоже, чтобы успеть там to do all of the things, to eat, and, you know, etc. To prepare Мгм. yourself mentally, да, physically too. Поэтому сейчас прямо давайте сконцентрируемся на speaking. И besides speaking, if you do have any other questions, please let me know. То есть если какие-нибудь по ходу дела были какие-то вопросы еще? Там нет такого, да, типа Т9, какого-то исправления, Нет, как no. нет. Of Потому course что мне... not. Perfect. So are we ready to practice some speaking? Мгм. Yes. Let's do this. All right. So the first question I want to ask you, do you have to write a lot? Right? Yeah, write isn't write anything. Ah, of course I do. I study in school, so I have to do a lot of paperwork, just write a lot. Yes, that's it. Uh-huh. And then do you prefer writing by hand or typing? For me, typing is more convenient, but it's not really typing, on my laptop is not really available in school. I mostly write by hand. Hmm. And then when you were a child, did you also like writing things? I did not. I think when I was a child, I used to enjoy drawing more. Well, it was more fun to me than writing. Hmm. And then now, as of today, what do you usually like to write? If you had a choice, and if you had to write something in your free time, what do you like to write and why? I actually have a journal, a notebook that I write everything in. I write my thoughts, something I have to do, my plans. Yeah, so I do enjoy write sometimes when I have to, when I want to. Hmm. Hmm. Let's move on to a different topic. Have you ever seen any wild animals before? I think only in zoo, but I do not enjoy going to the zoo that much because I don't like seeing wild animals in their little cages. It really breaks my heart. Right. And then, but if we talk about animals, let's say, do you have a favorite animal and why? Well, for me, my favorite animal would be a lion. I think it's a really big and really strong animal, and it has so much impact on other animals. Like there's this myth about a lion being the king of what? The king of the animal world. So yeah, that's Mm-hmm. And then what about watching TV programs or documentaries about wild animals? Do you like to watch them? um nowadays I do not really watch TV, like any type of programs, especially
about animals. But as a child, I remember that I really enjoyed watching National Geographic World. There was a channel on my grandparents' TV, and I used to always watch it. I loved seeing animals on TV. Mm-hmm. And then what about your country? What wild animals can people usually see in the wild? I think this might be a wolf because I have a lot of relatives telling me that they live in suburbs. They live like out of town. So they met a lot of wolves. And my grandpa uh, once told me that one wolf was chased him. So it was a really exciting story. I was really scared for him. Mm-hmm. That's it? Mm-hmm. Nice, thank you. Moving on to the second part, let's take a look at the speaking card in the chat. I want you to talk about a problem in your city that your city has had to face at some point. Okay, as always, 1 minute to prepare. You can take notes, definitely. All right, time is up. As always, now you have up to 2 minutes to talk about the topic. Please don't worry if I stop you when the time is over. Okay, you can start. First, I would like to say that I think the biggest problem of my city, Almaty, is the overpopulation of the city. A lot of people from inner towns are moving in Almaty, um, so getting a bit crowded in here. I think um, I think the government has done nothing to solve this problem, and because I use like public transport, um, I use it a lot, and I can really see the problem when it's early in the morning or it's like an evening when everybody's job ends or like school ends, and I could really see that the problem is still here. It's always here, especially in the tube. It's I think if you go to the last station, if you go up to there, it is crazy up there. Yeah. So I think that there was no solution, and there was there was nothing done with it. Well, I think the best solution to this problem is to develop other cities other than Almaty, Astana, or I don't know, like Shymkent. These are three big cities in Kazakhstan. So I think government should invest more in other cities and try to develop them more. So it could be so people would love to stay there and not move to bigger cities. All right. Thank you so much. This will be the end of the second part. Sorry. Moving on to the final part.
let's continue talking about problems, global problems. So the world around us grows increasingly globalized. In your opinion, is that a good thing or a bad thing? I think it is a good thing because I don't know, everybody just wants the best for themselves and they're just trying to live their life and achieve the best things for themselves. And everybody's trying to get better, to live better. So I think it is a good thing. And how do you understand the word globalization? What is it, in your opinion? I think it's about cities getting bigger, the development of the cities, I don't know, like maybe new technologies. Yeah, that must be it. Mm-hmm. And then, in your opinion, because you mentioned overpopulation before, so in your opinion, this growing population, overpopulation, how will that affect our lives in the future? You know, that's a really difficult question. I would need a minute to think about it. So I think that, I mean, it is really hard to live in overpopulated countries. For example, India, I think there is a lot of problems because there are like 10 million people living there, or like even more. I'm not sure. But the living conditions are worse than, for example, in Kazakhstan, because the population here is not that much, but it's still big. So, but it's still a lot. There's still a lot of people living there, living here. So I think this would cause some issues to in the future, and I don't know, like. No, I think that's it. Mm-hmm. Great. So you mentioned you given me an example about India. What about, let's say, locally? What are some other effects that you think might come up in the future locally? I think it would be a decline in the accommodations, especially once again in Almaty. There are a lot of students coming in here. Uh, just I think there is actually a big problem with accommodation now. It's getting really expensive, and just for example, for the same students, it would be really hard um, to pay for it, and yeah, I think that's the issue. Mm-hmm. And then, in what ways does humanity affect the environment? In what other ways? I think humanity affect the environment in using transport. I think it really harms our environment, our pollution. It's really bad. But I think nobody seems to care about it. Everybody uses their own cars. Everybody just does not really care. Yeah, that's it. And why do you think you're saying that nobody cares about that? Why do you think this is the way it is? I think that's. I think this is how people are themselves. They tend to think about themselves first. They think about their comfort, their uh, ways of living easier, and you think for them it's just easier to take a taxi or buy a car and drive it than rather than just taking a bus, which is almost always crowded, really, really crowded. Mm-hmm. And then, in your opinion, do you think humanity should
prioritize colonizing other planets or preserving our own planet Earth? I think there are plenty of problems and issues down here on our planet. I think that humanity should manage these problems first, then rather than just go up to the space and try to colonize whoever live in there. So I think they should focus on themselves first. And what recent developments is likely to reduce human impact on the environment? Excuse me, can you please repeat the question, please? I didn't. Of course. Of course. So, in your opinion, what are some recent developments that, technological developments, advancements that can help reduce the negative effects on the environment? Wow, it's a really deep question. I would need some second to think about it. I don't know if there are like some strategies that government does to. Oh, I mean there is one. There are new buses in Almaty. They're electronic and they're I'm not sure, but I think they're not as bad for pollution in our environment as the old ones. I think it is kind of helpful, but I'm not sure. I'm not really familiar with this topic, so it's really hard for me to answer that. It's definitely fine. And then, I mean, let's say individually, each person on an individual level, what can people do? If you don't talk about the actual technological advancements, but like regular people, what can they do to help reduce the effect on the environment? I saw people recommend not use plastic bottles or like plastic bags, and go for paper ones, or like some kind of bags made of regular material. I also heard people saying that you should always clean up your Google emails, but I don't really understand how it goes with environment issues, but I've seen people saying that too. Anything that you and your family maybe and your friends are already doing to help protect the environment? Anything else that you might be doing already? So as I'm a student, I don't own a car, and I use a public transport. I think that kind of helps. We also, me and my friends, usually use bottles that are not plastic. We use these plastic that they're bottles that you can use every day, not the plastic ones. And we also don't use plastic bags. We use shoppers. Yeah. Okay, that works. It's a good answer. Thank you. This will be the end of the speaking exam. What do you think? It was really bad. Why? Why do you think so? Я что-то тупила почти все время с самого начала. Сложные вопросы у вас какие-то. Темы, да, были такие немножко tricky, да? Очень. До этого были про семью, там, про друзей. Сейчас что-то сильно прям Да. сложно было. Контраст, да?
Но вы хорошо справлялись, то, что вы честно говорили, да, как мы с вами договаривались. Если такие вопросы будут завтра, ну, то есть какие-то такие вопросы, где, ну, опять же, может быть, мы не можем быть экспертами, да, в каждой сфере, поэтому Мгм. вы классно делали, что вы говорили, да, I don't know, this is a difficult question, так и надо. Это, во-первых, да, чтобы, естественно, в целом у вас естественная речь была, и это хорошо. That was great. А, что еще? Какие еще моменты? Я Вы повторяла слова, personally... Мгм, мгм. использовала keywords, потом я не могла вспомнить слова некоторые, ну, то есть просто не могла как на английском сказать их. Мгм. Хоть о, вот так вот. Хоть это все. А на языке, да, что-то вертелось, хотелось, да, например, сказать что-то? Да, было. Да-да-да. Да, то есть получается такой неактивный словарный запас или какой, да, lexical resource, который у Мгм. вас, видите, он вам помогает, например, listening, reading, отличные баллы набирать, потому что вы знаете, у вас есть этот запас слов, а активный словарный запас, когда мы можем его, соответственно, активно интегрировать в речь. It's a Мгм. matter of practice. Опять же, все нормально, it's okay. Поэтому сегодня, как я уже сказала, постарайтесь уже ничего не делать, просто только for fun. Можете что-то послушать for fun. Как бы такое вот Мгм. чисто. Окей. Хорошо. В целом, давайте по фидбэку. As I said, pretty good job. But I totally agree. Вот хорошо, что вы заметили это, что парафрейз, ну, то есть слова повторяющиеся были, да, repetitive. I totally agree. И именно, знаете, даже вот, опять же, я задаю вопрос вам, а вы прям один в один мои слова берете А, с моего вопроса. я это И сказала, и практически, потом, блин, вот сейчас мне прилетит это. да. И вообще все мои вопросы, вы вот оттуда слова брали. Прям Мгм. слово в слово. Вот 95% моих вопросов. Поэтому старайтесь парафрейзить, ну, даже, знаете, старайтесь даже хотя бы какое-то добавление сделать, да, например, вот сказать не там, не знаю, impact, да, а сказать different types of impact. Мгм. Видите, вы как бы impact слова оставили, но вы добавили типа вот different types. Вот такие добавления старайтесь сделать. Мгм. Окей. И это касается Мгм. всего. Какие-то там прилагательные добавляйте, там слово different, такие нейтральные прилагательные, старайтесь их добавлять. Но в целом очень классно, что вы вот, опять же, естественно, завтра постарайтесь также, прям можете шутить, можете, опять же, говорить там, да, wow, this is tough, please give me a second. Это потому что позволяет вам чувствовать себя более комфортно. Поэтому это наша цель, Мгм. чтобы вы вот завтра также себя и чувствовали. И помните, да, опять же, какой бы вам экзаменатор не попался, там, с покерфейсом, если он или она не будет на вас смотреть, вот так будет, вообще забейте на них, вы пришли свое дело делать, окей, чтобы вас это просто не триггерило, Окей. окей? And if Мгм. also, if they do interrupt you, да, если вот вы говорите, и как бы бывают экзаменаторы, которые могут просто прервать. Ну, вот я по отзывам студентов знаю, Во вот вы, второй например, будете части? отвечать, нет, не во второй, даже в первой или в третьей. Так представьте, вот вы отвечаете на вопрос, я могу просто окей, next question. И то есть немножко это, конечно, грубо, Ага. но если такое будет завтра, не переживайте, дело не в вашем ответе, это просто, ну, вот человек такой попался вам, например, если попадется. Это бывает. Мгм. Просто чтобы вы не чувствовали и не думали, блин, почему меня остановили тогда, почему она меня прервала и так далее. Вообще, okay, it's not about you. Мгм. Мгм. It's not personal. Это их issues, как Мгм. говорится. Поэтому please don't worry about that. Я почему опять же на этом акцентирую ваше внимание, потому что очень часто от клиентов слышу такое, попадают в такие экзаменаторы. Мгм. Something else. Давайте, сейчас я зашерю экран. Произношение, в принципе, отличное. Такие были minor, знаете, вещи. Вот, can you see my screen? Мгм. Ответ, как будет отвечать. Ау. Answer? Мгм. Answer, да, W не произносим. Отлично, answer. В основном у вас грамматические были ошибки articles. Например, вы говорите, что вы видели wild animals в зоопарке, вы сказали, скажите, вот я видела wild animals только в зоопарке, пожалуйста. I've seen wild animals in in this in zoo. In a zoo. А, блин. Да, можно посчитать. It's countable, да, it's a countable noun.
Мгм. Либо вы могли просто сказать you, типа, ну, за part in article, поставить article as accountable. Мгм. И, например, еще могу, много было примеров, ну, типа вот, that a government does, да, вы там хотели сказать про инициативы правительств, that a government does. Либо скажите Мгм. that governments do. Окей, у вас два варианта. Либо вы можете просто во множественном числе говорить, типа правительства governments do. Тогда там articles не нужно, такой safe choice, хорошо? Потому что articles, да, прям их не хватало. Но, тем не менее, это не так критично, окей? Мгм. Так. Какие еще были? Part 2 хороший был, но то, что пауза в конце образовалась, такая, вы хотели закончить, да, уже? Да. Я вам вот так сделала. То есть, если вам хороший экзаменатор попадется, он тоже вам вот так вот сделает. Ну, Ага, типа, хорошо. потому что у вас еще целых 40 секунд было. Целых 40 секунд. И, опять же, это драгоценное время. Sorry, what? Тема очень сложная была. Я не знала, что сказать. Ну, Ну, всякое может попасть. да. Опять же, safe strategy is to paraphrase, to make a summary. То есть, пусть, да, тема сложная, но если вы понимаете, видите, что еще время у вас есть, продолжите говорить. То есть, summary сделайте какой-нибудь, как conclusion. То есть свои же мысли просто другим вокабуляром. Это именно шанс показать свой вокабуляр. Поэтому ни в коем случае не останавливайтесь. Во второй части пусть вас лучше остановит и скажет thank you, that's it. Это прямо Окей. цель, хорошо? Не останавливайтесь. Прям видите, Мгм. что вот как бы время есть, что вот этой паузы вообще не было, прямо скажите, so yeah, as I said, this has to do with a lot of different issues, and this also contributes, moreover, и вот, может быть, даже linking word какие-то вы вставите, видите, то есть это такая возможность у вас не спеша, вступая вот так вот, moreover, там, да, in addition, вот это такой шанс ваш. Отлично. В третьей части, да, прям слова, вопросы были tricky, это было, как замечалось, даже ответы, то, что вы давали, достаточно, ну, такие были они. Ответы ваши были на некоторые вопросы короткие в том плане, что по-любому я задавала уточняющие вопросы, и вам будет Мгм. по-любому их задавать. И помните, да, если вдруг будет похожий вопрос, это тоже норма. Типа, если вам кажется, блин, только что вы уже задавали похожий вопрос. It's okay, это так все идет, так все должно быть, чтобы вас это тоже не смущало, окей? Так. Такие еще, знаете, были грамматические ошибки, как вот вы сказали вроде правильно coming here, а потом сказали coming in here. Students coming here. Мгм. То есть студенты, приезжающие, да, в Алмату, там coming here, то есть без in. Ага, окей. Просто to come here, да, to come there, come here, fine. Вот про overpopulation, да, кстати, вы потом классно добавили мысль про housing, да. Кстати, вот да, проблемы, вы же просто там сказали, что вы затрудняетесь, но также можно было бы, да, действительно, вот эти мысли, да, что housing prices go up. Ну, типа того. То есть, Мгм. видите, у вас идеи, в принципе, были, но можно было их развивать, да. Я просто не хочу сейчас вас уже напрягать вот этим всем, ну, типа, чтобы вы сейчас читали еще больше на эту тему. Но вообще для интереса вы можете, вот, опять же, единственное, после урока погуглить Мгм. вот эти темы, которые вот вы уже видите, что, например, будет a bit tricky, и очень вероятно, что может попасться что-то про environment, про technologies. Да, можете Мгм. погуглить, просто почитать, типа вот, да, какие там environmental, да, human created там, да, problems, какие там есть связанные с natural Мгм. disasters and environment. Прям погуглите, просто почитать. Окей. Какие-то идеи могут прийти еще. Но классно, Мгм. что вы сделали example про Индия. Слово bad было очень часто использовано. Мгм. Ну, то есть вы говорили it's bad, там, это bad, синонимы, да, давайте синонимы стараться интегрировать. Но даже, смотрите, не просто даже bad, а можно, опять же, сказать, да, там, very bad, quite bad, добавлять слова, Мгм. adverbs. Это было бы здорово.
Потом in our planet. Хорошо, что вы себя исправили, вы сказали on our planet. Это было отлично. Конечно же, on the planet. Cause issues too. Вы сказали, это, ну, то есть, это causes issues too. Там to не нужно никакое, просто cause issues. Да, this problem causes issues. Да. Was... Вот про волка и вашего дедушку вы сказали, он за ним гнался? Нет, то есть волк за дедушкой. Да, я поняла. А как это? How do you say that in English? The wolf was chasing my grandpa. I think я по-моему, Yeah. сказала chase. Да, вы сказали chase, и я не поняла. То есть was chase, по-моему, сказали. Там, что вы запнулись. Вы chase в прошедшей форме пытались вспомнить? Как будет chase в прошедшей форме? Chosen? No. Choose, это choose. Выбирать. Choose, chose, chosen. А здесь chase — это правильный глагол, поэтому Chase. окончание иди, chase. Окей. Ну ладно, это тоже, опять же, это не прям супер-супер страшно. По оцениванию, смотрите, we can go for fluency and coherence, можно поставить 7. В принципе, you were speaking at length, прям таких noticeable, да, пауз длинных, что вы там теряетесь, такого не было. Но, конечно же, были, да, вот опять же, чуть-чуть hesitation, language related, где-то, ну, repetition, да, там, self-correction. Это вот как раз-таки 7. Позволительно даже для 7 там self-correction и hesitation какой-то. Ага, то есть 6 это больше прямо про more often такие вот loose of coherence, да, паузы прямо. Поэтому 7 можно поставить. Lexical resource можно поставить 6 to 7. 6 это про, смотрите, 6 по lexical это тоже, то есть хороший вокабуляр, wide enough vocabulary, да, но more paraphrasing needed. То есть 6 это как раз-таки вот больше нужно synonyms. Так, for grammar, I think we can go with a 6 too. В принципе, у вас были mix of simple and complex structures, но вот из-за того, что были mistakes, там, да, mistakes именно вот complex structures, ну и mistakes такие вот, как articles, они особо не вызывали прям затруднения в понимании, но still, это ошибки, да, вот такие моменты. Поэтому 6 for grammar and pronunciation, I think we can go with a 7 to 8. 7 to 8, потому что, в принципе, вот эти только два момента были. Ну, слово strategy тоже чуть-чуть a bit odd прозвучало. Но overall, я думаю, к 8 можно больше стремиться, потому что больше ошибок я вообще не слышала. Let's count everything. 7 plus 6, plus 6, plus 5. It's a 6.5. 6.5. What do you think? Не знаю. Надо больше читать. Ну, уже поздно, конечно, но я, наверное, почитаю текстом. Ничего страшного, это очень классный балл. Смотрите, оказывается, у вас до этого тоже мы 6,5 вам ставили. Я здесь, видите, в скобочках, это именно вот прям по оцениванию fluency, coherence, потом lexical, потом grammar и потом pronunciation. Я думаю, да, если какое-то классное чудо произойдет в том плане, что темы, вопросы супер easy для вас, такие, где у вас прям будет поток идей, и вы будете чувствовать себя супер круто, то почему нет? Мне кажется, даже вот 7 вообще вы можете. Это должно чуть-чуть чудо произойти, и вы тоже сами должны прям себя вот так вот настроить, супер круто. Но давайте прям стремиться не меньше 6,5. 6,5 это шикарный балл, это очень сильный уровень. Чтобы меньше не было, не дай бог. Ваша задача, Ариадна, помнить 4 критерия,
вспомнить, что от вас хотят, завтра прям на позитиве зайти. Какой бы вопрос ни попался, какая бы тема, just keep on talking. Говорите, Мгм. что в голову приходит. Это все равно не оценивается там, насколько классная идея. Чтобы Мгм. 6,5 Окей. минимум набрали, окей? Мгм. Do you have any questions here? Там, я не знаю, do you like, опять же, вот writing, то, что у вас спросили там. Видите, такие вопросы, как бы, опять же, ну, казалось бы, да, что тут говорить про writing, да, как бы, I don't usually write anything там, да, но вот зададут их. Это просто, видите, проверяет ваш английский, там не важно, какие у вас мысли, это английский хотят ваш послушать, как вы можете общаться на рандомные темы на английском, поэтому их задают вот эти вопросы. Там. Например, там, вам нравится, что вы делаете летом обычно? И типа вот, ну а что я летом делаю? Но вот надо сказать это красиво, классно, slinking words, не spouse. Мгм. Мгм. То есть что бы вам ни задали, вы готовы to make something up, right? Ну, в принципе, Ариадна, опять же, я считаю, что вы классно готовы. Опять же, мне нравилось, что вы вот supernatural, максимально natural отвечали. Просто Мгм. чуть-чуть завтра еще раз встряхнитесь и вспомните, что no pauses. Мгм. Вторую часть пусть вас остановит. Все, это мои такие основные вам напоминания, остальное все у вас хорошо идет. Ну и не повторяйте слова экзаменатора. Я, знаете, хотела вас еще раз быстро пройтись по райтингу, потому что за райтинг я не переживаю, но так как у нас было одно время прям подряд шестерки, Ага. что не есть плохо, это классный балл, но тем не менее, давайте быстренько пройдемся, дайте чуть-чуть, и все, закрывайте IELTS, забудьте, как страшный сон, именно о preparation material, забудьте об этом всем, и просто по фану, что-то. Посмотрите интервью там с Беллой Хадид, или или с Майли Сайрус, с кем-нибудь. Просто уже на чиле, расслабьтесь прямо, чтобы завтра вы комфортно себя уверенно чувствовали, отдохнувшие. Alright? Мгм. Мгм. Я в вас верю, я очень за вас держу кулачки, прямо супер excited на самом деле. Э, Классно, что наконец-то идете сдавать. Э, Обязательно меня держите в курсе, пожалуйста. Text me, let me know how everything goes. И по 4 критериям прям закрепите, чтобы когда вышли, прям writing и speaking, как там, так, 4 критерия, помните же их прямо? Как-то скачиваем по райтингу, так, lexical, grammar, да, cohesion, coherence, по спикингу, так, fluency, да, мои паузы, мои линки, было ли или не было, pronunciation. Вот прямо, чтобы вы закрепили и со мной поделились. Окей? Мгм. Вообще все понравилось. Все вообще на 100% все круто сделано. Даже онлайн проверки эссе тоже было очень полезно. Хоть мы не встречались в зуме, все, короче, было. Все было круто вообще. Thank you so much. Я думаю, что да, у вас очень классно райтинг улучшился, да, структура, cohesion, я думаю, сейчас прям понятнее, да, вот работать вообще, ну, на будущее даже с academic papers. Я Там думаю, вы классно прокачали скиллы. много всяких стратегий, таких советов тоже удобных, полезных. Точнее. Мгм. М. Окей, отлично, отлично. По фидбэку, то есть, я даже вот если мы посмотрим, уже прям структура получше была, и грамматические какие-то моменты. То есть прям супер, вы готовы к университету. В любом случае, как мы с вами говорили, что IELTS прям классная все равно инвестиция в себя, в свои знания, то есть вы уже прям готовы. Academically, to be academically challenged, так сказать. Мгм. Очень приятно было с вами работать. Давайте вам успехов во всем. Пишите в любое время, если какие-то вопросы, будет нужна помощь с поступлением и так далее. Я всегда на связи. Alright, bye-bye, take care. Удачи завтра, Ариадна. Thank you. Goodbye. Bye-bye.